Tikulandireni mawa lero pa 9 January 2026 inde tikuchokera kuno Gramax tabweraso ndi nkhani makamaka Sunrise Malawi program imene tikuchokera ku Zodiac kumene kuti imoni piringu komanso John Paul Kayuni wabwera nazo nkhani zosiyanasiyana. Inu tikumemeni kuti akhale pamenepo muone kuti kodi akuti zikukhala bwanji mdziko muno muli nkhani zambiri zosiyanasiyana zimene zachitika biti nkhani za masewero hayi zazisudzo zo msangulutso komanso tu ndi nkhani zachitukuko mdziko muno. Koda DPP pano afika pati nanga zili bwanji inu tikumemeni kuti inu mudakhala pomwepo pamene awa akutibweresera program imene ndipo kuli nkhani zosiyanasiyana zachitukuko mdziko muno. Kodi mwamva za ngozi imene yachitika ndipo akuti madalitso kazombo wamwalira. Kodi inu zimenezo mwamva inu takhala ndi pomwepo pamene program iyi ikuyamba mawa uno. Inu tikumemeni kuti mupange like mupange subscribe. Tikulandireni ku program ya Sunrise pano pa Zodiac Television lero ndi pa 9 January chaka chimene cha 2026. Program imene tabwera nazo zambiri zimene tikufuna tikupatsireni. Welcome dear viewer to this program Sunrise here on Zodiac Television. My name is John Paul Kayuni and my colleague here Imon Piringo. Good morning Imon. Good morning Jappie. Kukulandirani kumeneko koma tiyambe mmawa uno nkhani yathu yoyamba kuti muno Malawi masiku ano mabwera galimoto zamakono zochuluka. Pali zomwe amati za automatic kapena kuti zosintha zokha magiya komanso zoyendera magetsi kumene kusiyana ndi zija zakale. Kodi zoyendera magetsi zimakhaso ndi engine? Zimakhala ndi engine. Zimafanana chilichonse zimakusiyana system imene imapititsa moto. Kuti maona ngati zimakhala ndi chimoto chinake ngati chigayo chicha kuti motor of course abena batire kuti kumango pukusa basi. Makhalamo ndithu zina zimafanana zinthu zake. Ndithu. Paja kuti kuliso za hybrid so zibakhala zofanana nawo. It will be very interesting to see kuti operation yake imaenda bwanji. Alright. Zimenezi zachititsa kuti eni malo okonzera galimoto kapena kuti garage atutumuke ndi kusintha kwa kachidwe ka zinthu zomwe maniazi. Mtolankhani wathu George Kalungwe anapita kwa biwi mu mzinda wa Lilongwe kumene kuti kumene kumachitika zokonza galimoto zosiyanasiyana komwe anayendera garage ina kumeneko. Iye anayendera garage ya Chiopsezo Motors ndiye poyamba analankhula ndi Prince Phiri yemwe ndi mkulu ona za malonda ku kampani imene ya yona zokonza galimoto. Chiopsezo Motors kwenikweni inayamba mu chaka cha 2016 pamene tinayambira ku Malangalanga. So business tapanga ku Malangalanga kwa zaka zingapo kena kono tinalembetsedwa kukhala okhazikika ndithu mu chaka cha 2019 pamene tinazachokana ku Malangalanga kubwera ku malo ano ku Triangle komwe pano pati kupangira kutakhaso kupangira kwa zaka zambiri ndithu pamene tinaona kuti takula. So kukula kumeneko ndithu kunabweretsa kuti tikhulupiriridwe ndi makampani osiyanasiyana komanso nthambi zina za boma komanso maorganization osiyanasiyana omwe amatha kutibweretsera magalimoto awo kuti tizakonzere komanso kuphatikiza kuti akhulupiriridwa ndithu ndi ativeti omwe amatibweretseranso ma student awo ochokera ma technical college osiyanasiyana kuti azathe kumalizitsa komanso kuphunzira ntchito pamalo pano. Fe Chiopsezo Motors poona kuti nazo zinthu zikusintha magalimoto omwe akubwera mosintha omwe ndithu pano tili ndi magalimoto oti amayendera magetsi osati petrol kapena diesel. So poonetsetsa kuti nazo zoti tikukwaniritsa komanso tikuyenda pamodzi ndi nthawi tili ndi azathu omwe amachoka kuchokera ku South Africa amabwera chaka chiliyonse kumapeto kwa chaka chiliyonse kuzatiphunzitsa kuonetsa zono zoti tikumvetsetsa komanso tikudziwa mmene magalimoto akubwerera potibe dziko la South Africa ndi dziko lotukukirako pang'ono mwina kuti posa ifeyo ndi magalimoto osiyanasiyana amatha kubwera kumene komo nda ayonso akhazati aphunzira mwina chaka chonse kufika kumapeto kwa chaka kuti amakhaza kuti ali ndi nzeru zoti ife tinakalibe ndi poonetsetsa kuti tikukula komanso zinthu zoti tikusintha komanso tikuyenda ndi nyengo ndi mmene magalimoto ali akubwerera pano timonesa zoti amene wabwera azatiphunzitsira kugwira ntchito athu omwenso pakadali pano tikunena pano anabwera mwezi watha ndi pano pomwenso akanali malo omwe ano. Momwe Phiri afotokozera malo amene watu achiopsezo akuphunzitsanso amisiri ntchito ngati mbali imodzi yotukula moyo wa chinyamata muno Malawi. Kuyamba kuphunzira ntchito namba 2020 ndaphunzira kwa zaka ziwiri kwambira kusima kugwira ngati oti ndikuziziwa ndi malero kuphunzira. Kera kuna zamba
kwira konchito ngati kuti pa level yanga ndamba kuzimva kuti ndamba kuziwa kwira yani ntchito pana kufika chaka chinochi koma kwambiri chaka ndi chaka kabwera bwana athu a John mbele wapanga improve nene mamagidwa athu yani antchito chaka ndi chaka mabwera kupita amatiphunzitsa mova santhena sera matisubwera so ina akunja ori akumakushukina mbwera nazo kuphunzitsa nawo ntchito kugaja watuwo ngasigwanga ndiona kuti kubwerako nzakhasa ndimaphunzitsa sanzangena mwanga ndasikana ula atakhanya mara potenga nimira matiphunzitsa ife ntchito ndimaphunzitsa mosiyana nimira kuphunzitsa achina magaja muno aba mafaso ndalimbikisa sikana nzanga kuti asamowe kuphunzitsa ntchito zamanga chile ukakhala ndi olimpiki amatogwa ikwanisa. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a Chibiso Motors ndi Aishmael Makawa omwe anayambitsa limodzi kampani ndi mchimwene wawo Patrick, koma iwowa amakhala ku South Africa kuno ku Malawi amabwera kudzangophunzitsa anthu osiyanasiyana ntchito zimene zimachitika kumeneko. Neyo ndikamabwera kuno kuzaphunzitsa ndimabweranso ndi timu yanga ina yomwe timabwera nayo kuzagwira nayo ntchito komanso kuzaphunzitsa achinyamata ku Malawi kuno kuti atengerepo chiphunziro komanso chisanzo chabwino malinga ndi magwiro athu ntchito. Ndiye pali asikana ndi anyamata amene nabwera nawo ena ali pa ground pompano I think muthaso kuwaona. Mbali kubwera kwa ine makamaka ku Malawi kuno kumathandiza achinyamata kwa amene makamaka kuphunzira amene akuphunzira kumene ntchito amene akulowa kumene mu industry kuti azikhala ndi chidwi azoona kuti kusogolo kwatukonso kuli anthu amene akuchita bwino ndi industry amene akupita pasogolo. Kuphunzira kunoko munthu akuphunzira kuno koma luso lambiri timachita kutenga maiko akunja. Zonse zomwe zikuchitika ku Malawi kuno tikuyambira zipangizo zogwisa ntchito matuzi timachita kubwereka maiko akunja. Ndiye ifeyo tabwera nalo luso imija maiko akunja kubwera nawo pa ground kuti tiaphunzitse anthu pa ground. Sono iyo amachita kubera mokokera mwapo ndi apo koma ifeyo tabwera pa ground ndi timu yathu ija kuti tiaphunzitse tiaonese kuti zinthu zimakhala chonchi zimatero chonchi. Kunoko industry imeneyi tingana kuti sikupita pasogolo pa malinga ndi zifukwa zingapo. Zifukwa zina ngati kukwera zinthu kwa katundu amene timamuoda kunja. Achinyamata akulephera kuti afikire kugula zipangizo zina ndi zina komanso kuti aphunzire zina ndi zina malinga ndi kukwera kwa zinthu kapena kusapezeka kwa zinthu kusowa kwa resources pa ground. Tili pa nkhani zokhudza mayendedwe ndi pamsewu yemwe angomusankha kumene kukhala nduna ya zamtengatenga ndi ntchito a Jappie Mhango wati President Peter Mutharika awasankha kuti athane ndi mavuto omwe akuta undunawo ndi mabungwe komanso nthambi zomwe undunawo umayang'anira. Mhango omwe awasankha pa udindo lolemba sabata ino anena izi pa ulendo wawo omwe amayendera likulu la nthambi yoona zapamsewu DRTSS ndi Roads Authority ku Lilongwe. Mwazina Mhango adandaula ndi kukwera kwa ngozi zapamsewu zomwe zikukhudza akabaza mchitidwe wa ziphuphu ndi katangale komanso kuonongeka kwa misewu mdziko lino. Mhango akufotokoza. Mdziko muno monga mukudziwa nyengo ya mvula ino takuba ndi mavuto ochuluka misewu yambiri yaonongeka chigawo cha pakati zativuta kwambiri choncho tinaona ngati kuti mwina tikumane ngati unduna tione kuti kupita kutsogolo tiyenda bwanji. Kuchoka kumeneko tinabwera ku unduna oona zapamsewu Directorate of Road Traffic and Safety Services. Kumeneko tinakumana nawo kumeneko atsogoleri akuluakulu amene agula ntchito kumeneko takambisana nawo tamva mavuto amene akumana nawo pali ntchito zingapo zimene zayima chifukwa chakuvuta kwa ndalama komanso kumene kuja nkhani zakatangale pali anthu ena amapeza ziphaso mwachinyengo zimene zitina akamba nawo kuti nthawi yakwana kuti zimene tithetse chifukwa zimene zikuthandiza kuti mwina ngozizo zizichuluka mdziko muno. Koma kwakukulu kwambiri inali nkhani ya zanthu akabaza anthu amene akuchova zinjinga za moto mtaunimo ngozi zachoka kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amene aja they are not properly regulated. Mwina sinenge malamulo okwanira kuti azigwisa ntchito pamene akupanga business ya malonda wawo. Choncho chifukwa choti ngozi zikuchuluka zikubweza zimavuto ena kuma sekta ena aboma unduna wa zamoyo monga mukumva kaudandaula kuti muzipata anthu angozi achuluka. Ngozi zimene zikuchokera ndakabaza aja unono
agwa panjinga pang'ono kuchitika zakuti choncho mukapita ngati Central Hospital mukapeza anthu ambiri alilambala muchipatala kuti mufunse kuti chachikani chani kuzakabaza teti naona kuti mwina nthawi yafika kuti peze njira zabwino zoti tithane ndi vuto limeneli ndi vuto lalikulu sangathana munthu mmodzi ndofunika tonsefe limodzi tiyike mitu pamodzi kuti tithane nalo. Ndi chikhulupiriro kuti anyamata anzeru zabwino aku road traffic apanga chothekeka azathu aku polisi ndi onse amene ali okhuzidwa kuti tigwene manja kuti vuto limene tithane nalo. Ndinene pano kuti zitigona tigwena chikusukusana kuti vuto limeneli tithane nalo. Kumalizira tinabwera kuno ku Roads Authority imene ndi bungwe lofunikira kwambiri mudziko muno chifukwa tikamati tabwera kuno ndi kuti tiyenda mmisewu imene tayenda mwija amamanga ndi bungwe limeneli bungwe lofunikira kwambiri kuboma amenewa ntchito yawo ikuyenda bwino koma akumana ndi mavuto akulu kwambiri. Mukudziwa inu kuti zaka zathu zapitazi ndo timanena kuti timatolera ndalama zopangira misewu fuel levy mafuta akabwera mdziko muno timapeza limodzi imene timakonzera misewu chifukwa cha mavuto ena amene achika mdziko muno ndalama zimene zinasiya kutolera kuti chifukwa chakuti ndalama zimene zikutolera bungwe limene likukanika kuti likonze misewu chifukwa chake misewu yathu mukuona kuti muli zigwembe ena kuti muli maiwe ngati kuti zikowe zamutsomba why chifukwa chakuti bungwe talikwira pakhosi lilibe ndalama zoti ligwire ntchito yokonza misewu. Chifukwa chani ife amene kuti kusogolera ife nasogoleza zinthu choncho mavuto akula kwambiri kuti mene mtichokemo ikantchito yaikulu kuti ndalama zimene zikufunika kuti atolere kuti ambe kukonza msewu bwinobwino pakufunika 1.1 trillion. Ndipo poyankhapo wapampando maka poyankhapo pa madandaulo mkulu wa nthambi yona zapamsewu Christopher Madalitso Kuyera anavomereza kuti mavuto alipo koma anatsindika kuti malamulo alipo omwe athandizire kuchotsa akambelembere. Komabe Akuyere anati ndondomeko zogulira katundu mboma zikuchedwetsa ntchito zawo komanso kuti andale ena amalowerera pa ntchito zawozi. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Roads Authority Amio Champiti wati kukonza misewu ndi milatho yomwe yaonongeka nthawi ya mvulayi kuli mkati koma vuto ndi kuchepa kwa ndalama zogwirira ntchito. Nkhani ya ndalama ndi yaikulu kwambiri pa nkhani ya kumanga misewu ndi infrastructure imodzi imene ili yofunikira kwambiri. Misewu imayendetsa chilichonse chimene chingathandizire economy kuti ichite bwino. Kotero tikamanena za nsewu ngakhale mutayerekeza ndi nyumba mutakuona kuti nsewu ndiwodula ndithu kwambiri and kuti muumange pamafunika pakhale ndalama zokwanira. Ndiye nditha kunena kuti pa zaka ziwiri wonjezerapo zapitazi kwambiri timakhala kuti ku maintenance kuti kungoyang'ana zobwera zodzidzimutsa ngati zimene zachitika pompano za madzizi ndi kuti nsewu mwina waonongeka kwambiri kuthamangira kumeneko. Koma routine maintenance, periodic maintenance ndi zina zotero zakhala zikuchitika mochepa kwambiri chifukwa cha kuchepa kwa ndalama. Ntchito imene ikugwirika kumene kwaonongeka ndi madzi ku M1 pali malo awiri amene ali odziwika kwambiri, Mpasadzi bridge ndi Nkhamenya bridge. Malo awiri amenewa anakonzedwa kale komanso magalimoto akhala kugwiritsa ntchito. Chinachitika kwambiri ndi mtsinje kusintha njira imene umayenda. Mtsinje umene utasintha choncho unaphotchola nsewu, unaononga nsewu. Komano panopo takonza kuti magalimoto adziyenda bwino lomwe kuoloka. Kaleni tikhalanso tikumapitiriza kuti tilimbitse malo amenewo kuti apitirire kugwira ntchito kufikira mwezi wa Marichi kapena April kumene tiyambe kumanganso bridge ija kuti ikhale bridge yokwanira malo amene mtsinje ukuyenda.
ku M5 nakonso kunali malo ambiri amene anaonongeka pafupifupi 9. malo onsewo takonza, kwangotsalako malo awiri, patsala malo amodzi pa Luluzi Bridge pa Akasitu apo contractor ukayamba mawa malo amenewo. Koma tikamanena za ku Lake Shore ndiye kuti nkhotakota mutha kufikako, kudwangwaso mutha kufikako, mutha kupitiriranso kudwangwa mpaka na about 30 kilometers. Ndi pamene pali malo ena onongeka otchedwa Luluzi Bridge. Malo ena amene atsalira ndi Nkhufi Road, kuchokera pa nkhotakota kufika ku Kasungu. Pali malo ena atatu aonongeka, nawonso contractor wakonzeka kale kuti akayambe kugwira ntchito. So mwachidule titaonena kuti msewu wa M5 ndithu uli accessible kupatula malo amodzi. Msewu wa M1 onse uli accessible. Komano zomwe tikupangazo ndizakuti tikupitiriza kupanga kuti tionetsetse kuti pasakhale chosokoneza accessibility imeneyo. Kufikira titamanga atipasa mphamvu kuti ifeyo tigwire ntchito. Nkhani ya Akapanza imene nkhani yoti ikutivutadi, chifukwa Akapanza ndi poyamba ndi Malawi akupanga business. Sono ngatiso Malawi pamene akupanga business ikuwathandiziraso m'manyumba mwawo. Koma business yetu kunena kuti akamapanga asapange kuti aononge na miyoyo yawo komanso miyoyo ya anthu ena. Okay. Ndiye chomwe tikuchita ngati ku road traffic nchokuti tikuonesesa kuti Akapanzaja tiafikire kumwe akukhala ndi mauthenga apansewu akayendedwe kabwino kapansewu. Komanso kuti kafikira kumwe akukhala kuja tikumapitisa chomwe tikutcha pa chizungu mobile matis kapena matis yenda. Matis imene jayi ikumathandiza kuti waja matis yenda ichi ikumathandiza kuti waja athe kupanga khala register, komanso athe kupanga mpaka na kufika kupanga license komali kumudzi kwawo. Kuonjezapo tapemphanso anzathu amene waphunzitsa anjinga za moto kuti atsitsire kantengo kamene amalipira. Kale ankalipira 140,000 koma pano 40,000 kwacha yokha akupezeka kuti munthu wapeza license. Komanso tikuonetsetsa kuti tikufikira ndi mauthenga akayendedwe kabwino kapansewu. Malo aliwonse anyamata athu aku road traffic akumakhala kumafika ndi uthenga umene uwu. Okay. Chinanso nchokuti njingazi zikufunika kuti zikhale zolembetsedwa mu kaundula wa road traffic amene zikhale registered, zikhale ndi manambala chifukwa cha nkhani ya security komanso nkhani ya insurance. Okay. Sono zonsezo pamene tinapempha kuboma mogwirizana ndi amakukasha ndipo boma linativomera panopo kuti upange register njinga ya moto ungofunika 50,000 kwacha yokha basi kuti ukapeze kuti walipira duty njinga ya moto yaliwa mukaundula. Komano kuoneka kuti so anzathu ankhati kwafikira ndi mauthenga onsewa akupezeka akuyenda ndi njinga zosapanga register, sakuvala zinthu zozitetezera, okay, akuyenda mosasamala, ndiye zikukhalabe zinthu zovuta. Ndiye njira yake ndikuti pite pansewu tsonoti agwire chifukwa sakutsatira, chifukwa akati ayende pansewu akupanga ngozi zambiri. Ndiye tikumayenda pansewu mogwirizana ndi anzathu aku polisi, ifeyo ama local assemblies maso aino ake amene amakukasa chifukwa amakukasa nawo savomereza kuti azinzangawa apasidwa mwayi wonse koma sakumvera kuti asinthe. Ndiye nawonso amakukasawa Malawi Coalition of Government Operators amene wawo amene ngatombolela boda yawo nawo savomereza kuti sitikuchita bwino, tiye tikhale pansewu limodzi kuti tigwire njinga zomwe zisakutsatira malamulo. Bungwe lona za misewu la Roads Authority lati kuchuluka komanso kutsalira kwa ndalama zachipukuta misonzi, vuto la mafuta a galimoto komanso madzi osefukira ndi ena mwa mavuto omwe akukhudza ntchito yomanga msewu wa M1 kuchoka ku Lilongwe mpaka ku Mzimba. Mkulu wa bungweli Engineer Amiu Champiti wati anthu ambiri omwe
pali anthu ambiri omwe boma likuyenera kuwapatsa ndalama zachipukuta misozi komanso kuchotsa ena omwe analowerera malire a msewu kuti ntchito yomanga msewu watsopano iyende bwino. Iwo akufotokoza. Ntchito ya ku M1 imene yachokera pa Kamuzu International Airport kufikira ku Chiweta yagawika malo 4. Gawo loyamba kuchoka ku Kiya kufika pa Kasungu, then kuchoka pamenepo Kasungu kufika ku Jenda, kuchoka ku Jenda kufika Mzimba Turnoff. Gawo lomaliza likuchoka pa Kacheche kufika ku Chiweta. Ntchito imeneyi ndinene motsindika hii apano kuti ikuyenda bwino. Kwa amene amayenda msewu umenewu ata kukhala mboni kuti ntchito iyi ikuyenda bwino magawo onse. Mwina ndiwonjezepo pa gawo lina la zochitika zimene zikuchitika pa lot 2 pamene dziko lonse likudziwa kuti pampasadzi ndi pankhamenya panaonongeka ndi madzi osefukira. Ntchito imeneyi anthu apezapo nkhani yoti adzilankhula, ena mwina kungofuna kuti apangitse anthu athamange magazi, koma mwina ndinene motsindika pano kuti mpasadzi bridge ikudutsika ndithu, ndipo chikonzere diversion iyi yakhala ikugwira ntchito mpaka panopa. Kuonjezerapo kuti taipanga kukhala ya temporary, tsopano tikunkira tionjezera kuti ikhale yoti itha kukhazikika ngakhale zitabwera mvula zina zingapo. Ndiye ntchito yoonjezera kuti ikhale yokhazikikayo ili mkati padakali pano. Panopo tili ndi gawo lakuti anthu akutha kudutsa galimoto imodzimodzi, koma khaleni pakamatha mwina masiku 10 tikhala kuti talongosola gawo loti magalimoto atha kumadutsana awiri ngakhale pali pa diversion. Kufikira mvula itadutsa titatha kuti timangeno bridge imene ili yokhazikika kuzakazaka imene ikhale malo omwe pali bridge kale kapena panali bridge kale. Ndipo nduna yona zamtengatenga Jappie Mhango yati nduna wake ukudziwa za mavutowa ndipo ikuchitapo kanthu pofuna kulipira ndalama zonse zachipukuta misozi kwa anthu onse omwe akukhudzidwa. Ndinokondwa kuti lero lino ikanthawi kuti tiyendere msewu wa M1, sikuti wenda msewu khawu tipita malo angapo ku M5 Afrika fika mpaka Karonga, chifukwa president dziko lino atiuza ku nduna kuti tichite machawi kuti misewu imene onongekayi ikonzedwe. Choncho taona ngati chinachoyenera kuti tione tiyende tione kuti zinthu zili bwanji, kuti pamene tikuthamanga tizikati tikuziwa kuti chimene tikupanga ndi chakuti. Choncho kufika pano meta tayendera kuchokera ku Lilongwe kuja, ndinokondwa kuti ntchito yomangaso msewu ochokera ku Lilongwe kubwera ku Kasungu ikuyenda bwino. Contractor akugwira ntchito yabwino. Ntchito zipang'ono zachedwa pa zifukwa zosiyana. Monga mnamva pali nkhani zimene anthu ena kudandaula kuti sanapeze chipukuta misozi, kuti akatundu awo mwina tichotse. Zimenezo nazonso zikukhala zikuchedwetsa ntchitoyi. Kwinaku mwina zinthu ngati zipangizo zamagetsi zimene zidafuna kuti zichotsedwe, zisunthidwe, sizinasunthe. Zimene nazonso zikupangitsa ntchito izikhala ngati ikuchedwa. Koma kutenga ndi quality ntchito imene akugwira makondakta onse, ndikhulupirira ndine okutitsa kuti ntchitoyi akugwira bwino, akugwira maukadaulo wabwino, tikuona kuti khani msewu wabwino akupita kutsogolo. District councils have been cautioned against misusing funds under the Constituency Development Fund CDF once government starts disbursing the 5 billion Malawi kwacha under the development basket. Minister in the Ministry of Local Government and Rural Development Ben Phiri made the caution in Chisi district after his visit. Our reporter Henderson Charles Msusa spoke to Minister Phiri.
The key message is let's adopt to the president's vision. The vision of the president is that Malawi should never be the same again. The president desires that development must be community-driven. The president realizes that we have stalled a lot in terms of development since 1964. And he believes that this can be done in a shortest period of time. And how to do that is the transferring of resources from central government, Capitol Hill, to the district councils. And we are now imparting the vision of the president to the councils to change their mindset, to change their work ethics, and make sure that they are aligned to the same vision. No more timber-decked bridges in constituencies. No more scraps as classroom blocks. No more long distances on health facilities. No more hunger. Nothing should be the same again. We want flagship projects. We want projects with quality. We want value for money. We want to make sure that we are operating corrupt-free councils so that the taxpayers' money is put to use. And Malawians shall be delighted to even pay more when they see that their service delivery. Basically, we need to change our mindset. Malawi has so much lag behind, not only because we don't have resources, but because of our laissez-faire attitude. I was giving them an example. God gave us 24 hours. The same 24 hours was given to China, the same to America, and us here. But what do we do out of 24 hours? We only have got probably less than 5 hours, productive hours. We will go to work at 8 o'clock, WhatsApp 3 hours, Miseche another 2 hours, and then we only expect that the 4 or 5 hours should compensate for 20 hours of laziness, of sleep, of gossip and other things. We can't operate that way. Meanwhile, Nchisi District Council Chairperson Maloto Chimkombelo echoed the sentiments, adding that the district is far behind in terms of development. The minister has delivered a very important message for us, urging us to change our mindset, how we think as the Nchisi people, so that we can transform our lives and our communities using the 5 billion Malawi kwacha that is coming from central government to every constituency starting from this year. So we have received the message, and as a council chair, I will make sure that I work with everyone in this district, including the secretariat and all the people, so that we can develop our district. According to the research, it is said that Nchisi is on number 5 in Malawi, on the list of underdeveloped districts. We do not have a meaningful infrastructure. We have nothing that we can point that this is a beautifying Nchisi, or even our revenue collection is a very big problem. We are failing to collect enough revenue because we do not have stable markets, good infrastructure, and the people are not developed. Now to something different. NBS Bank has expressed satisfaction with the performance of 1 billion kwacha National Football Division in its bankrolling. It is bankrolling rather. Speaking at a news briefing in Blantyre, the bank's head of marketing, Frank Magombo, said the league has achieved much from the brand escalation to improving football in the country. NBS Bank is sponsoring the National League to the tune of 1 billion kwacha, spread for within 3 years. Let's hear what Magombo said. Minute Mayamba tournament many Chilima actually were excited and we're happy with the progress so far. The matches have been played very well, and we've seen a lot of talent on the ground, and there hasn't been any violence. All the games were played without any violence, so that has been a great success. And then we've seen intense competition throughout. We didn't expect when the tournament started that Red Lions would emerge as winners. So it's been very competitive, not based on names, but just based on talent. So it's really been satisfying. And for us as a sponsor,
we have seen that we have given the regional teams the experience to go and experience how to play in a league setup. It means when these teams have managed to go into the elite league, they will not struggle to stay competitive. That's very good exposure. And as an aspiration, as a bank, we're looking forward to a time where some of these players that we've seen in the NBS Bank National Division League move into the national team. That's really our aspiration. We want to see that growth happening, and we believe we're in the right direction. The purpose of a business is to serve the community. We exist to serve the community, and we're part of the community. That's why there is a term of that is used for corporates as corporate citizen. So we are part of a community. So we see ourselves as part of a community, and our involvement is part of our responsibility. We have to be part of a community. So we have come in as part of our ethos or as part of our value system. We believe we're a caring bank. So we want to show that care. And this is how we have demonstrated it. In so many other ways, we're involved as well in so many other spaces. But we saw there was a gap that we're supposed to come in and support in terms of football, grassroots football. Now, Football Association of Malawi Marketing Manager Maya Kafwamba has applauded NBS Bank for coming up with a unique football arrangement. So far so good. As FAM, we are very happy with the progress of the league. It gave a stiff competition to the teams. You agree with me, for the first weeks, the gap was not that huge. It was 2 to 3 points, meaning it was stiff competition. I think we have achieved what we want to achieve, and we hope we'll get some national team players from this NTO league. Well, it would depend with our competitions committee to see if there's need to beef up the number of teams in the NTO. So when the time is ready, if we make the decision, they will share that information with you. Unduna wa maboma ang'ono komanso chitukuko wachenjeza makonsolo kuti apewe mchitidwe wakatangale ndi ndalama za thumba la chitukuko la CDF zomwe boma liyambe kupereka posachedwa apa. Nduna mundunawo Ben Phiri yati boma likufuna kuti ndalamazi zigwire ntchito moyenera pofuna kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko mdziko lino. Mtolankhani wathu kunchisi Henderson Charles Msusa analankhula ndi ndunayi Ben Phiri. Tinabwera kuzawapempha kuti tsopano tiganize monga president akuganizira. Tione masomphenya a president ndiko tizichita align ku masomphenya a president. A president afuna Malawi wabwino, a president afuna Malawi watsopano, Malawi amene sitikhalanso ndi mabridge amatabwa, mabridge onongeka, sitikhalanso ndi zipatala kutali, sitikhalanso ndi masukulu opanda madesiki, sitikhalanso ndi maservices amene ali kutali. A president akufuna kuti kuchedwa kumene tinachedwa tichite catch up, tifike pamalo amene tingane kuti Malawi akuyenda tsopano. Kuti zonsezo ziteke, siziteka a president ali ku State House, ziteka chifukwa tili ndi makanso amene akudziwa kugwira ntchito, titeka chifukwa tili ndi atsogoleri amene azichita align ndi masomphenya a president. Malawi wabwerera mbuyo chifukwa chakuti nthawi zina timapatsirana, amene akuyenera kugwira ntchito ndi awo. Nthawi zina tabisala kuseri kwa katani ya ndalama, tilibe ndalama. Nthawi zina tabisala kuzosiyana-siyana. Chilungamo ndi chakuti 24 hours yomwe ija anatipatsa Mulungu kumwamba. Adapatsanso aku China, adapatsanso aku India, anapatsanso aku Zambia, anapatsa ku Mozambique. Kuno nthawi zina tikatigwira ntchito timagwira ntchito 4 hours zokha. Chifukwa tikakamba ntchito 8 o'clock tipezeka kuti malo moyamba 8 tikubwera 9:30, tikuweruka 4 koloko. Momo muli nthawi ya WhatsApp 2 hours, momo muli miseche. Yeni imene tagwira ntchito tsiku limene tapita ntchito ndi 4 hours, and tikuyembekeza kuti 4 hours ati sinthira nyengo za 20 hours zathu sizingatheke. Amene ndi adani adziko, ndipo akapezeka akukhalabe ndi attitude yosagwira ntchito sakuyenera kukhala m'masomphenya a president. Pakadali pano wapampando wa konsolo ya boma la Nchisi Amaloto Chimkombelo avomereza kuti bomali ndilo otsalira pa nkhani ya chitukuko. Anduna apereka uthenga ufunikira kuti tisinthe kaganizidwe. Ndiye atipezanso ifeyo atsogoleri amene tili kunchisi kuno pakadali pano motsogozedwa ndineyo ngati chair wa council
kuti tikuganizaso kunena kuti ntchisiyo ngotsaliradi koma tikuyenera tichitepo kanthu kuti zinthu zisinthe ndipo takonzeka kutukula madera athu poonetsetsa kuti ndalama zimene zikubwera ma 5 billion kwacha ochokera kuboma kupita ma constituency agwire ntchito yake yoyenera. Tili ndi mapulani abwino komanso tigwira ntchito molumikizana ma MP makhansala a secretariat a council mafumu ndi wina aliyense kuti boma lathu lipite patsogolo. Tilibe misika imene ndiyotukuka, tilibe ma infrastructure olozeka. Boma lathu ndilotsalira kwambiri pa zitukuko zosiyanasiyana. Anthu ambiri mwina moyo wawo wachuma ndiobwereranso mbuyo. Ndiye ndalama zatsopanozi zitithandizira kuti tikhale ndi misika yabwino komanso makamaka tikhale pa ubale wabwino pakati pa council ndi anthu amene akuyenera zipereka misonkho. Tsopano toneko nkhani za malonda pamene tikupita chakumapeto kwa program imeneyi ya Sunrise. NBS Bank yati ndiyokhutira ndi pomwe league ya National Division yomwe banki imapereka ndalama zake yayendera. Banki ya NBS inayika padera ndalama zokwana 1 billion kwacha zothandizira ligi mzaka zitatu. Mkulu wa zamalonda ku banki ya Frank Magombo wauza msonkhano wa Walankhula ku Blantyre kuti pomwe ligi kupita kumapeto la Mulungu mpira wapita patsogolo komanso anthu ambiri akugwiritsa ntchito banki yawo potumiza komanso kusunga ndi kulandiranso ndalama zomwe. Minute mayamba tournament imeneyi sitimadziwa kuti angawine ndani, komano ndithu mpira wake ndithu wakhala ndithu wa competitive, ndithu sitimadziwa kuti angawine ndani. Panopo tikudziwa kuti no Red Lions ndi amene akhala ndithu ma champions, koma zimezi sitimadziwa kuyambirira. Inali mpira ndithu wa serious. Ifeyo tasanga kuona kuti ma teams amene amenya mpira mu league imeneyi apeza ndithu mwayi okhala ndi experience kapena exposure mene league imayendera. Mmene maonera muzaka zapitazi ma team amene amachoka ma regions akapita mu elite league ambiri amapanga relegate fojo kuti amakhala alibe experience. Kwa panopo aliyense anayendi mwayi omenya mpira home komanso away. Zimenezo zikuphepeleza athandiza ndithu wapatsa experience yabwino yodakhoza omenya mpira wabwino. Ndipo ife ngati banki tikuphe kuti exposure imene idapatsayi, experience imene idapatsayi, ma teams amene akuchoka mu NBS Bank National Division League kupita mu elite league saka apanga relegate for ndi experience yofunika ndithu kumenya mu league. Komanso ifeyo ngati a bank ndi chikhumbukhumbu chathu kuti ma players amene amenya mu league imene NBS National Division League tione kuma players awiri angapo amenenso akafika ndithu ku national team. Ifeyo ngati banki timaziona kuti tili nawo pamodzi, timaziona kuti ndi mbali imodzi imene timakhala nayo ya mu community kapena chizungu chake amati ndife corporate citizen. Timaziona kuti ndi udindo otenga mbali pa zinthu zimene zikuchitika ma communities athu kapena midzi yathu. Ndipo mkulu na zamalonda ku bungwe loyendetsa mpira la Football Association of Malawi Amaya Kafwamba wati ndi othokoza NBS popereka ndalama zoyendetsera ligi. Ndifosangalala kukhutira ngati bungwe loyendetsa mpira Malawi muno amene tikunena kuti ligi ndi anthu yoyamba, koma mmene ayendera tasangalala. Taona matimu akupikisana mawiki 9 aja akumangosiyana mwina ndi ma points ochepa kuonesa kuti kunali competition ya mphamvu ku ligi imeneyi. Mmene nanena muja kuti tini nkhani zambiri zabwino zoti mwina tithopanga share kusiyana ndi ma challenges amene mwina timakumana nawo, koma sofa ngati bungwe loyendetsa mpira mdziko muno ndifo kukhutira. Chamene timanena kuti ndi ligi imene tayamba kwa nthawi yoyamba, tayiona mmene yayendera ndi nthambi imene imaona za competition. Tikhalanso pasi kuunguza kuti ngati pali koyenera kuonjezera matimu ena kapena kupanga maintain. So zonse zikadziwika ndi kuti tizakumananso pabwalo pano ndikulongosa kuti chitsogolo tiyende motani.
pameneponso ndiye pamapeto pa program yathu ya Sunrise pano pa Zodiac Television. Tinabwera nazo ndithu takukhuthulirani tichokepo pano. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni komanso zangani Imon Piringo. Tiyamike kwambiri amene anajambula zimenezi kuti zioneke bwino, amene ndi Dave Mpinga komanso David Chapita amene amatsogolera zonse kuti zionekenso ndipo anakonza programu iyi Alex Banda. zikomo kwambiri timu yonse tikhale tikubweranso pano ndi maprogramu ena khalani pomwepo.